Dumela mohi e beetse ke nako ya ditaba tsa Sesotho SABC 2 le o DDT ke molo ka se letlalo di hloho di latela. We will be taking instructions from Natasha, Miss Natasha, and possibly we might just consider the civil action in this matter. Le khota le khadi di qoso tse kgahlano le ba qosuwa ba bararo go ba le shumeletswe medi nyeweng ya Pester. The two-state solution is dead. Israel killed it. Israel killed it a long time ago. Ho bile le matsholo a mabedi a boipelaetso Cape Town a hore ho emiswe tlhaselo kgahlano le Palestina. They're going to come out firing. Knowing their personality, it doesn't take them away from their style of play. They're going to come harder. Dipapadi di Proteas di lebelletse Australia e tuka malakabe papading ya hosane ya cricket. Harbelo ro amhele mohi ba quswa ba robong nyeweng ya Thabo Bestere jwale ba se ba tsamela le diqoso tse 34 a metso e mene ka morao le khotla le eketse diqoso mathomong ba ne ba toba le diqoso tse 16 nyewe e se e fiseditswe le khotleng le Pamela Free State mo nyewe e lelekellang e tlang ho ba ka la 20 le motso tlhakola isao ngakana di ba magudumana eo e ne le moquswa wa bone ka morao tshwaro jwale e se le moquswa wa pele. Moeledi wa ga Natasha Jansen yo neng a gololwa kwa kgotlatshekelo ya magistrata ya Bloemfontein o bolela gore ba akanya go ikuela kgatlhanong le puso kgetsi kgatlhanong le Jansen mogo le balatofadiwa mmogo nae e bong Thabang Mir le moeketsi ra modula e tsholotswe ke moeledi wa puso Amanda Bester badiri bano ba bararo ba pele ba G4S ba ne ba bolela gore ba imologile mme ba re puso e sentse madi le nako ya bone. We're happy that the matter has been withdrawn. We will be taking instructions from Natasha, Miss Natasha, and possibly we might just consider the civil action in this matter. Dr. Ditaba Magudumana ga a tlhagelela fa pele ga lekgotlatshekelo jaaka balatofadiwa nae go begilwe gore Magudumana o itsisitse balaodi ba kwa Biza Makgathe Correctional Service gore ona se ikutlwe sentle mme ba mo pateletsa go ya kwa Bloemfontein go begilwe gape gore Magudumana o na idibetse mo diseleng kwa kgolegelong ya station sa maphodisa sa Park Road moeledi wa gagwe o bolela gore go sa ikgotlatshekelo e ne se maiteko a go tila go kopana le Bester. I was taken by surprise this morning when I heard that she was taken to court. Not just taken to court, by force. I've not yet received instructions as to, the amount of force that was exerted and the conditions that prevailed as she was moved from the correctional center to court. I'm yet to receive instructions, but I wanted to consult with her according to her state of health is such that I couldn't even get any instructions. Go sa le jalo batsadi ba ga Katlego Bereng ba re ba santse ba batla go itse gore tota ke eng se se bakileng loso lwa morwa bone setopo sa ga Bereng se ne sa dirisiwa jaaka serai go thusa Bester go ngwega kwa kgolegelong ka motsheganong go gola ka mogelo siekwi dikgang tsa SABC Bloemfontein. Moipejana re kopile maikutlo a hao ka moraqeto ya lekgotla la dinyewe la Bloemfontein ya ho nyahlatsa diqoso kgahlano le baqosuwa ba bararo nyeweng ya Bester maikutlo a hao ho Facebook ke a latelang. Ntshepana Ngox o re naha ya rona e na le bofokodi ba ho hloka nnete haholo ditabeng tsa phethahatso ya toka. Tiza Matau yena o re sena ke pontsho ya bofokodi ba makgotla a dinyewe naheng hangata dinyewe di dula di nyahlatswa ho iso fumane tharollo. Mlatsa o qetela kwa Isaac Nkomo mena o re dinyewe tse kang tsena hangata di fana ka kgatello e kgolo ho sepolesa le makgotla a dinyewe ho qetellwe ho tshwerwe le batho ba sena molato. Maikutlo a ka kgatiso ya WhatsApp ona ke a latelang. Are neng le tshepo le tsholofela hore lekgotla la dinyewe le dira tiro ya yona ga se taba hore ke Thabo Bestere a ba kwetse mmelomo a ba etsa hore ba lokollwe
a ba lokole hobane ba sena molato. Ho latela boemo ba nyewe ena ha ke bone lekgotla le entse qeto e fosahetseng hobane lekgotla le a tseba hore re le setjhaba re shebile nyewe ena ka leihlo le ntjhotjho. Mona ke dumela lekgotla le fatakollotse bathusuwa bana ba bararo mme le fumane hore ka nnete ha hona diqoso kgahlano le bona. Ka nnete ke ditaba tse ntle haholo ho bathusuwa bana be le hore ha ba bone ba le molato. Empa seo re ipotsang sona corona lekgotla le reng ka mabitso a bona ao e bile hore a senyehile hona jwale tjena setjhabeng ka lebaka la nyewe ena. Re nyaka ho tshwarwe batho ka moka bjale bo nyaka batho ba maleba ba ba thušitšeng bestere. Batho ba ba thušitšeng bestere o dira melato ka moka ba tshwanetse ba tshwarwa. Re bolela le ka taba ya ngwana batho wa fišitšweng bjale bao ka gore ba kgorotsheko re a bana molato ba dropile di-charges a ba o nyaka ba maleba bjale. Ditatofatso tse phomotseng kgahlano le batshwaruwa mmoho le besta ha di makatse ka gore ka mo bona ba NPA haeba ba sena bopaki ke tshwanelo gore ba ntshiwe kgolegong ka hobane ha ona go tjhatjha motho ka ntho sena bopaki ka ona empa go tshwaruwa ha motho o rong e nna e le taba e re e botsisang mehla le ka mehla. Mo re leboa ditshwaelo tsa hao ka mehla. Harhatela pele modulasetulo wa the Interfaith Forum of South Africa e leng TIFSA Mobishopo Malusi Mpumlwana o re mmuso o lokela ho kenya tshebetsong dikgothaletso tsa dikomishene tsa dipatlisiso ho aga le ya diqeto tse potetseng mmusong hammoho le tlaleho ya tekolo ya moifo wa mofamadi hore ho be le mmuso o tsitsitseng. Hara tse ding tsa dintlha tse hlahelletseng ka sehlohong sebokeng sena ke bobodu ditlolo tsa molao bofuma le kgethollo ya morabe hara tse ding. The first thing we may wish to do is to press for the full implementation of the Zondo Commission report and 3 security inquiry reports along with it. The first one is the Mufamadi Review Panel Report on State Security Agency. It has to be implemented to its fullest. The second is a panel of experts report on policing and crowd management established by the Minister of Police in terms of the recommendations of the Marikana Commission of Inquiry. The third is the Sunday Africa report of the expert panel into the July 2021 unrest. If nothing else, those 4 must be implemented. O hlaisitse ngongoreho ka kopano ya setjhaba. I assert this morning that the issues we have discussed here this week of a capable state and economic inclusion are not possible without a commitment to the psychology of South Africa as a national state with one South Africanness and the values we all uphold as the center of our identity, for which we shall advocate and socialize. For now, our diverse small nationalisms demand that we place loyalty and legitimacy in the centers of those nationalisms. Mobishopo Mpumlwana o tobokeditse bohlokwa ba dikopano tsa mofuta ona. We designed this convening such that we can together identify solutions in the making of a capable state, solutions to deal with the poverty of the excluded majority, but above all, to find common cause towards a common South Africanness, with you identifying the public values that should define our South Africanness, so that we can learn to say to a practitioner of corruption, "Hey, wena Malusi, what you are doing is un-South African." Ha bongata ba ditaba bo hlahelletse sebokeng sena ha o so hlake hore ebe mmuso o tla phethahatsa dikeletso le dikgothaletso tse hlahisitsweng sebokeng sena. The narrative that has come out. Action SA iphatlaladitse morena Kwena Mangope e leng mora wa moetapele wa mehleng wa Bophuthatswana Lucas Mangope e leng kgetheng wa yona wa botonakgolo province ya North West. Action SA e simolotse matsholo a ona a dikgetho tsa 2024 ka ho tsebahatsang kgetheng wa botonakgolo wa North West kasheno. It gives me immense pleasure to announce the first of Action SA premier candidates out of the 9 for the upcoming elections. I present to you in particular people of the North West, one and only Khosi Kwena Mangope. Kwena, thank you so much. Thank you for accepting this huge responsibility. Mangope o re morero wa hae ke ho kgotlisa seriti sa province. I and many Action SA members like Nehemiah have witnessed the systematic destruction and mismanagement
of the Northwest Province in particular and South Africa in general. Mangope a boetseng a sebetsa lekaleng la naha la Sesole o ile a thongwa e le modulasetulo wa province ka Tshitwe 2021. I don't have to have experience to know if the country is headed towards disaster. I don't have to have that experience, but I can assure you, I grew up in a political home for many, many years. I'm a Khosi as I am, and I want to tell you, Bukhosi is politics, maybe at a confined area. Now I'm expanding. Action SA e tlo iketela dikgetho tse tlang tsa naha Isao le kgetlo la pele. Ho bile le matsholo a mabedi a boipelaetso Cape Town a hore ho emiswe tlhaselo kgahlano le Palestina nakong ena eo ho kupang e mahlo a mafubedu pakeng tsa Israel le Palestina. Ho bile le matsholo a mabedi a boipelaetso ba hore mmuso o kgaole maqhama le Israel le hore ho tshehetswe baahi ba Palestina. The two-state solution is dead. Israel killed it. Israel killed it a long time ago. You will see here that we're asking not only for the bombing to stop, but we're asking for a return of the refugees, return of the 6 million refugees, all of them. Mokgatlo wa naha wa Majuda o se o lotse ka bohale tlhaselo ya Palestina ka hore ho bolawa baahi ba senang molato. We believe in a two-state solution. We believe in a peaceful solution where State of Israel and Palestine can live side by side. And I think if you've seen any of the interviews by colleagues from the Border Deputies, Zionist Federation, etc., they're all talking about Hamas being that particular problem. Baruti le baetapele ba mekgatlo ya setjhaba ba phuthetse kerekeng ya St George Cathedral ho ile ho tshehetsa Palestina. Evil from either side, but the hypocrisy of that condemnation comes out when we are silent in what these young men are willing to lay down their lives in to be shaheed. As religious people, we cannot condone any kind of indignities, dehumanization, so we reject that from all sides. Ditaba di sa le jwalo letona la naha la dikamano tsa matjhabeng le ipileditse hore ho be le peho ya dihlomofatshe pakeng tsa Israel le Palestina. We've called on the global community and particularly the United Nations to be more robust in supporting a movement toward a peaceful resolution of the conflict that has existed for over 7 decades between Israel and Palestine. Ho tla ba le tshebeletso tse ding hape tsa tebelo ka laboraro le leng ho fihlella ho eba le peho ya dihlomofatshe pakeng tsa Israel le Palestina. Ba lelapa la amogelang finga ya dilemo tse 4 wa Thabantju Free State ba re ba ntse ba susitswe ke difulangwana wa bona. Ke motsotso o mahlonoko ho ba lelapa la habo amogelang finga. Ho nyamela ha ngwana ha ho ba robatsa bosiu. Letsholo la bosiu bohle la baahi la ho mmatla le latetswe ke ditaba tse nyarosang hoseng tsa setopo sa hae se fumanweng ka morantlwa. Baahi ba maketse amogelang o tla hopolwa ka mehla. Amane le ngwana a joli, amane le ngwana Velte, ene le ngwana Phapang, ene le ngwana o kore ene le ngwana o fela jwalo. Ntho eno e bona ke ntho eno e fumana. Ha ho bonolo ho bohle ka hara lelapa le ho baahisani ka o tshwana. Gona le tonka ke beang ka mo moraga toilet ke tsenya di 2 liters tsa di drink for batho ba bantse ba di phutha ba di sela. Ba itse ke di beang ka mo ba di kira ka mo. Bana ba molatletse ka teng ga tonka eo. Moahisani ke yena ya boneng setopo ka morantlwa lapeng ha bongwa. Ke tswela ka ntle ya immediately ke bula monyako fela. Ke ha ke bona a scene behind the toilet. Ele ngwana a lahletswe ka hara dustbin. Maoto a ya tswetse ka ntle. Hlo ya hae e le mo toilet e thitse toilet. Sepolesa se butse nyewe ya dipatlisiso. We are pleading for them not to take the law into their hands because that on its own is a criminal offense. So we are asking them to give us space so we can investigate the matter. Ho belaellwa hore e ka nna ya bangwana o fuwe tjhefu.
setopo sa hae se ne se sa bontshe matshwao a mengwapo kapa ho rurua ka lebaka la ho hlokofatswa. Konelo le Kgafola, ditaba tsa SABC, Tabancho. Ka Soweto teng bana ba babedi ba pakeng tsa dilemo tse 4 le tse 6 ba ileng ba hlokala beke e fetileng ka mora menyetsi e reng ba jele dikuku tse nang le tjhefo ba bolokile ka jeno. E mong wa bahaisane o hlalosa ka mekutu eo ba ileng ba tshwanela ho enka ho fumana dikarabo ketsahalong ena. Ka bula page 3 kapa 4 ka fumana mona ba re inconsistent with carbamide. Carbamide e bolela hore ke le halipirim. Carbamide ke halipirim. It was inconsistent with carbamide. Ba malapa ba hlalosa boemo ba bana pele ba potlakisetswa sepetlele. Waya tshwaetsa tsamaya bohloko so. Waya tshwaetsa tsamaye ke na le bo 3 hours to 4 hours ke keta wa gwana le yana motšhanaka. Hoja ntho e ne di etsahala ka mokgwa motho o ratang ka teng. Ke be ile ka go motšhanaka ne o motšhanaka ngwana kgaitsedi ya ka ngwana o siwa ka o sa le monyane o ka se tsamaye mphe seo jang se je nna o tsamaya nna maloma wena o sane. Ho sa le jwalo mokgatlo wa Operation Dubula o re mmuso wa naha o lokela ho jariswa boikarabelo mabapi le ho hlokahala ha bana bao ka ha o ile wa hloleha ho etsa ditlhahlobo kgafetsa mabenkeleng. We've always been saying this to the health department that send your inspectors to raid these shops. Let us know what is it that people are consuming from these spaza shops, and it's not happening. And you know, as Operation Dudula, we are going to make them account for all these actions because the dates of these children are mainly in their hands. Ditho tsa mekga ya dipolotiki le mekgatlo ya baahi ke ba bang ba batho ba neng ba le teng tshebeletsong ya lepato. SABC e re selemong se fetileng sa ditjhelete lekeno la yona le theohile ka bonyane bilione ya diranta mme e tswetse pele ho bolella palamente ha o ena le kgonahalo ya hore e ka sitwa fihlella kgolo mokotleng wa yona wa ditjhelete isao. The SABC has consistently been reporting positive achievements. I think in the overall they will report about 98% achievements of some of the 120 targets of the turnaround plan. But as we know that this has not resulted in the improvement of the financial fortunes of the SABC. The AG yesterday, the Auditor General of South Africa yesterday reported here in this committee that the SABC has experienced a 1 billion rand loss in its finances. Jale ha re bone hore mebaraka e sebedisitswe jwang ka JC e kwala hore ya bohlano. Ranta e sebeditse hantle papisong le dolara ya Amerika. Diabo ha di a sebetsa hantle. Ditheko tsa thepa o le dala brand e ntse e tswela pele ho kokotlela jwalo ka ha ho ena le tshabo ya hore ho tla sitisa phepelo ina ntse bohare bo tjhabela ka lebaka la ntwa ya Palestina le Israel. Dipapading Afrika Borwa e kopana le Australia papading ya cricket ya mohope wa lefatshe hosane e leng papadi ya bobedi ya di-Proteas ka morao hlola Sri Lanka ha Australia yona ile ya hlolwa ke India papading ya yona ya pele. Afrika Borwa e ya papading eo e latelago ka tshepo e kgolo go latela ka tsela eo ba ralokilego ka gona kgatlhanong le Sri Lanka. Di-Proteas ke bo mamoratwa kgatlhanong le Australia. Di-batsmen tša Afrika Borwa di raloka ga botse ka ge Aiden Markram, Rassie van der Dussen
le Henry Klassen ba dirile di 100 kgatlhanong le Sri Lanka. Something that we often reflect upon is, what are the conditions? What are our best options according to the conditions? And I think that was pretty much a perfect day, breaking records, opportunities to score 300s, doesn't come around every day. So we'll certainly take that as a massive, massive confidence booster going into the rest of the tournament. Le ge go le bjalo Afrika Borwa e ka senyatše Australia. Personal experiences against them when their backs are against the wall, they're going to come out firing. Knowing their personality, it doesn't take them away from their style of play. They're going to come harder. So what is our response to that? Afrika Borwa e ralokile ga botse nakong eo e bego e gahlane le Australia mo kgweding ya go feta pele ga dipapadi tša sebjana sa lefase. We'd like to pride ourselves on preparation and process. So yes, there's confidence coming out of a series that we were 2-0 down and winning 3-2. And, for the most part, a lot of those players were part of that series. But yes, there are certain threats that are going to be posed. Bjalo ka ge Andrej Norge a tlabe a sego, mahlo a tlabe a le go diboulara tša Afrika Borwa, Kagiso Rabada, Lungingiti, e šitana le Gerald Kutsie, Sfiso Ramara, wa ditaba tša SABC. Jwale ho tla latela maemo a lehodimo mme ka yona nako eo tla se re salang hantle mphutsi taba tsa ka jeno di fela mona fela go nyetla ha ya pele. Ona mona ke a leboa papu madube tsa pele pa shebile ka re kapa bophirima teng tlhokomelo ra hopoletse le beletsweng a ntse shebile hona ka bolo bana ha tle bele fela mafasane a itseleng a daduma empa ditute ka mafikeng Bloemfontein ho tla hona ka haro Island no tla fihla hona ka haro Tekong ho sane teng dipure tla ditute di tsikwereng sana di ka re ka haro mafikeng bolo ba Freestata ka Bloemfontein ho tla jala ka hare ho kapa boshabela ho ya tla fihla hona ka haro o kapa bophirima ka thoko ho mabopo ho sentse bana hala fela moya esenka ba borabilipi ba itse tlhokomedisa hore pula tsena tse matla di tla hledini haholo ka haro mafikeng ka mahadima a kotsi le hona ka boholong ba Freestata diname jwalo tla fitla hona ka haro Tekong ditule tse ikgethileng ka rona Lesotho ho sane kgatenteng mahloki diala haje sa motho a shebile boro ba Freestata ho hlokomela fela ka mafasane a jedileng a daduma o tla hlophole Kronstadt o tla jwalo hona ka Welkom mo hlokomela teng dikgate di tla re thafela go mashome a mabedi a mtse e mehlano shebile hona ka North West le teng ka mafasane a jedileng a daduma Otos Dalo o tla fitla hona ka Swaziland ke re kgate di tla re thakgo mashome a mabedi a mtse e robeng ka fela o pakang o tla ho futhumale mafikeng re thu o mashome a mabedi a mtse robong ka ofera shiblo Gauteng le teng ka mafatsana a itsedeng a daduma Pretoria tsana mleo le hona ka Johannesburg Springs le hona ka fer ena geng teng o tla tlhotsise fela ha itekanetseng di gadi di rita fela o mashome a mabedi a mtse e mehlana ka ofela bolo ba Limpopo le teng o tla be le mafatsana mona le mana shebela ka polokwana o tla fihla hona ka Masina o tla tlhotsise gona ho ntshang kona bodibeng di gadi di rita o mashome a marara ka ofela le Denberg o tla jwala ka Carolina le teng o tla tlhotsise han pa se re shebile hona ka Emalahlene Sekunda le hona ka Rostana tona ka mafatsana a itseleng a daduma hlokomela le teng e tla hle ho futhumale re gadi di rita fela go mashome a mabedi a metse medical fela re shebile ka boholo ba KwaZulu-Natal le teng re gadi di ka tlabe hle di ka tlase fela go mashome a mabedi a metse e mehlana ka fela empa ha le Vryheid le Ulundi le teng o hlokomela re fela o tla hloshise re gadi di rita go mashome a mabedi a metse e medical fela ka boholo ka pa botjhabela ka dipula tsena tsa isale Credo go tla fitla hona ka haro Somerset re gadi di rita fela go mashome a mabedi a metse e medical fela Ninsbeck ho tla jala ka Woestel teng o hlokomela re fela ho tla hle o hitchese fela ha itenganetseng bolo ba re gadi di rita fela go mashome a mabedi a metse e mehlana ka fela re shebile go boholo ba ka le boa a sentse re shebile hona ka haro ho kana bona sentse ke sala hona le ka Upington di gadi di bontsha fela go tla hle o chese di fitle fela go mashome a mabedi a metse e tsheletseng ka fela se shebile hona ka Sutherland ho tla jala ka Calvania le teng tla hle o chese fela ho sa enkae di gadi di rita fela go mashome a mabedi a metse e medical fela se shebile hona ka Springbok le teng tla hle ka le fela go robong ho fitla ho le shome ele mtse e robedi ka fela ho pakang hore o tla hlotshise ho itekanetseng ba boetse bele pedi hakalo ha be etso kgotsa